Майк, вот если у нас конкуренты, ну, конечно, я от себя сразу скажу, что именно таких предложений, как в круизном клубе, нет, именно круизного клуба, да, но, тем не менее, если у нас какие-то вот конкуренты, либо что-то такое похожее, вот клубы путешественников, и если да, или даже если нет, то в чем мы превосходим, то есть в чем вот превосходит компания Incruises? Okay, thank you very much for the questions, and you actually answered the question that many people were asking in the chat about the booking, and of course people preferred 2 weeks, 2 weeks instead of 30 or 60 days. But you know, you've answered that question. And can I say something here real quick? Just understand just for a second. So you have to understand, again, it's a big business. And if the cruise line is going to, if you're going to take a cabin and they need to know how much food they need to buy, they need to know how many supplies they need to have. So the further out they know that they have a confirmed booking, it helps them to do more bulk buying, for example. Instead of buying, 10 dozen eggs, they may be able to buy 15 dozen eggs and get them at a better price. Do you understand that part? Yes, sir. Cass, do you understand that? Yes. So the further out they know that they have a guaranteed booking, with money in, it helps them with their negotiation. Again, it's all supply and demand. It's all economics. And then the cruise lines, they want their money in. They want final payment in before people get on. And remember, we're paying for half of it. We're paying 2 for 1. And so the economics of 2 for 1, it's just very hard to make a guaranteed payment to people so close in. And then the cruise line's trying to make their supply chain purchases. And again, I'm just trying to explain. I'm just trying to be transparent. Again, you always, typically as a human being, you only see things from your perspective. And what I'm just trying to encourage you to do is to open up your eyes and see it from somebody else's perspective. So I get your perspective that you want to be able to make the booking 2 weeks to go. That's why they've relaxed the rules about cancellation. But you have to understand there's 2 other parties. The cruise line, they're ordering supplies, and then we in cruises, we're also paying for it. So it's a dance, right? You have to all be dancing together. And again, I'm just trying to explain it so people understand it. And it's just important that, again, you not only see it from your perspective, but you see it from your partner, which is me. You see it from the cruise line, which is your partner, which is our partner, how we all have to work together. Да, перед тем, как мы зададим следующий вопрос, Майкл хочет добавить, да, к комментарию, что нашим членам клуба, партнерам хотелось бы бронировать круизы за 2 недели. И он хочет, чтобы вы понимали экономику круизного бизнеса. Это очень крупный бизнес, и, как он уже сказал, это задействованы очень большие суммы денег. Вот что касается именно бронирования, то когда значит, пассажир бронирует свой круиз заранее, он бронирует каюту, и круизная компания уже знает заранее, то есть чем раньше пассажир бронирует свое путешествие, тем раньше круизная компания знает, какое количество пассажиров будет на корабле, и, соответственно, они могут готовить свой персонал, они могут заказывать еду и, значит, планировать какие-то свои другие расходы. То есть все это, значит, соответственно, они получают скидки от поставщиков, и все эти скидки, они, конечно же, потом переходят и к нашим, значит, к клиентам, к членам клуба Incruises. Поэтому Майкл хочет, чтобы вы понимали вот эту вот экономику круизной индустрии, потому что он хочет быть с вами максимально прозрачен. Поэтому очень важно для круизных линий заранее знать, какое количество, значит, пассажиров будет на круизном лайнере. Okay, and the question.
So Yulia wants you to talk about competition. We are the biggest cruise membership club, but we must have competition, and she wants to know what is our advantage against our competition. Well, I think yes, Yulia is right. We are the only company to have a cruise membership club. I think there have been others that have tried to do what we do. But just know that every day we get better. Every day we get closer with the cruise lines. Every day our systems get stronger. And so it's important to have competition. For me, competition is not within the cruise membership club. I think competition is somebody looking for part-time income. Competition is, for example, somebody maybe starting something with Lyft or Uber or some way to figure out a way to earn some part-time income. And so I do not see other companies that use network marketing as our competition. I mean, you're always going to have that competition, but in terms of a cruise membership club, I don't think we have any competition in that area. And I'm less concerned. I think this is important for our leaders. I'm less concerned about other network marketing companies. I'm more concerned about companies like Uber, like Airbnb, where you want to try your hand at having your own business. And for me, that's really the competition. Да, вы правильно говорите, что компания Incruises это на сегодняшний день единственная компания, именно которая специализируется на круизных путешествиях, основана на членстве. И Майкл знает, что были некоторые компании, которые пытались сделать то же самое, что делает Incruises. Они пытались заниматься круизами и другими включать в бизнес другие сервисы. Но на сегодняшний день Майкл не видит. Конечно, конкуренция – это всегда хорошо, конкуренция – это двигатель прогресса, но на сегодняшний день Майкл не видит серьезную конкуренцию на рынке, именно в круизной индустрии. То есть компании, которые занимаются круизами в формате сетевого маркетинга. Мгм. I would say the biggest advantage that we have is that every customer, everyone, 100% have saved money on their cruise vacation booking. I don't know of any other company, I could be wrong, that can say that every customer, saved money on every trip, every booking that they took with us. And so I think that's what sets us apart, is that we have something that is very attractive. People don't need to be convinced to take a vacation. I think people are a little bit hesitant now. I think it's important for people to know that I flew on an airplane this past week. For me, it was no different. It was no different from before. I did have to wear a mask. I wore a mask. The lines were separated out, but once you got on the airplane, it was the same. When you got off the airplane, you had to wear a mask, and so this is life now. But again, I think that's our big advantage, is that we have something that's working, that continues to work, and it's a tangible product that everybody wants. And right now it's a temporary pause, but I believe it's going to come back. Otherwise, I think travel is going to come back. I took this flight. I'm ready to go on a cruise. As soon as the cruise line's available in Europe in October, I'll fly to Europe and I'll go on a cruise. I'm excited about coming back. Да, и, конечно же, наше главное преимущество перед конкурентами, перед любой компанией, это то, что члены нашего клуба, 100% членов клуба Incruises сэкономили. Кто-то больше, кто-то меньше, но абсолютно все члены клуба сэкономили на путешествиях.
конечно же, нет необходимости уговаривать людей отправиться в путешествие, потому что все хотят путешествовать и видеть другие страны. Конечно же, сегодня пандемия немного подкорректировала эти желания, но в любом случае, что бы ни происходило в мире, все люди хотят путешествовать, и мы имеем хороший продукт, мы имеем осязаемый продукт, мы имеем продукт, который все хотят. И те условия, в которых мы сейчас живем, к ним, конечно же, мы адаптируемся. Мы на сегодняшний день, буквально, вернее, на днях Майкл перелетел из одного города в другой впервые, да, после карантина. И он говорит, что ничего не изменилось. Единственное отличие в том, что расстояние между людьми больше в очереди, все ходят в масках и так далее. Поэтому все вот эти вещи, то есть мы люди, и мы ко всему привыкаем. И как только значит, круизные компании начнут курсировать, мы обязательно отправимся в круиз первым же рейсом. Юля? Да, спасибо большое, Майкл, за ответы.